scientists grew soybean plant in 2 separate plots. Each plot used carbon dioxide enrichment system to control atmospheric carbon dioxide concentration. Atmospheric carbon dioxide is the 2 plots were kept at, أو in the 2 plots were kept at هم 370 part per million ادي اول concentration والsecond concentration هو 550. تمام؟ ده similar to atmospheric carbon dioxide اللي احنا عايشين فيه وده composting او possible future atmospheric carbon dioxide in the few next years. When the scientists were working in the plot of carbon dioxide concentration اللي هو with the second concentration their breathing rates were higher. هم نفسهم كانوا الساينتست اللي كانوا واقفين كانوا بيعملوا breathing rate higher than usual. طيب suggest why البروسيس دي. أكيد كان في more carbon dioxide gas in blood وبالتالي ده هيعمل lowering pH value اللي موجودة برضه في البلد. طيب ده هي increase الامبulses اللي هي بتروح لمين؟ تروح للبرين. brain جاله impulses from sensors اللي جنب الميديولا ابلونجاتا او جنب البرين ستيم وبعد كده البرين هيسند impulses لمين؟ للدايفرام. ده لازم تكتبه صح والجي سايلنت. تمام؟ To increase the rate of inhalation and exhalation. To increase the rate of breathing. برضه صح. هما 2 marks احنا عملنا 4 marks. It's okay. Describe the change in the person breathing during exercises. وانا بتنفس. More breathing rate, more breathing depth. هم دول الحاجتين اللي اقدر اتكلم عليهم. هل في حاجات تانية في حاجات تانية اللي هي increasing heart rate, increasing heart pulse. بس هو مش عايز ده. هو محددك الكويستشن يبقى more يعني increasing breathing rate وبرضه increasing breathing depth. طيب there is less oxygen in expired air than in inspired air. Describe 2 other ways in which expired air diffuse is different from. طبعا بيكون في more carbon dioxide وقايلها less ولا احنا هنقولها دي؟ لا ده مش موجودة يبقى more carbon dioxide more vapor و higher temperature. Alveoli are gas exchange surfaces. State 2 features that make it excellent exchange surfaces. أولاً large number to increase surface area. Number 2 thin cell wall to decrease the distance of diffusion. حاجة الثالثة supplied with large dense network of blood capillaries to ease the process of gas diffusion أو gases diffusion. يبقى هنا النمبر increase surface area. معلش أنا بكتب باختصارات عشان الوقت. هنا thin هي decrease the diffusion distance و surrounded by dense network of blood capillaries to ease the process of diffusion. State the example of the cells and organs from gas exchange system. cell واحدة ممكن تقول red blood cell, alveolus, ciliated cell. يبقى ciliated cell.
organ you can say nose وانت داخل بقى لغاية الآخر، بس فاهمني ازاي؟ يعني هتحاول تقول حاجة في اللنج، يعني تقول لنج مثلا، أو تراكية. في ناس مش عارفة برضو أعتقد الديفرنس ما بين اللارج وايت سيركلز دول، اللي هو دي البيضة دي اللي جوه، تمام، والبلاك الاوت والبلاك ان. طيب ناخدها واحدة واحدة بقى. الوايت دول اللي هو ده، أنا آسف، ده وده وده وده، هو الريبس نفسها، يعني الضلوع العظم ذات نفسه. بينما المسلز دي من بره يبقى external intercostal muscles، والانسايد وان تبقى internal intercostal muscles. طبعا اللي فوق ده سهل، اللي هي لارينكس وتراكية، ليفت برونكس رايت برونكس، وبعد استنى كده سؤال. برونكيولز، وفي الاخر خالص الفيولاي محلولة. طيب لما يسألك ده تراكية، طب وده برونكس، طب ودول، يبقى ده برونكيول. طب ودي تراكية وقلناها، ده external intercostal muscles. وطبعا اللور فلات 1 هو الدايافرام، الجي سايلنت. خلي بالك لو كتبت الدايافرام رونج يبقى راحت عليك المارك. آه... complete the labeling using the words from the list: trachea, intercostal muscle, diaphragm, وبرونكيول. state ده question 8 ده يقول لك ايه بقى؟ state two other ways in which the body loses water. البادي بيلوز water in urination، يعني in urine، in sweat، in expired air، او in mucus، او in tears. كل ده accepted answers. draw هنا لازم يا حبيبي بكره يكون معاك رولر، بنسل، اريزر، وتكرمت رولر وبنسل واريزر. معاك كالكوليتر؟ يا ريت هات كالكوليتر، عشان لو هتحسب percentage change ولا percentage difference ما بين أي two values. aorta, cervix, duodenum, ribs, sensory neuron, and ureter. Here, the process involved breathing, circulation, digestion, excretion, reflex, action, and reproduction. طيب الاورطه طبعا هو طبعا انت عشان توصل ده مش مسموح لك توصل بايدك وتعمل كده، غلط الكلام ده. انت بتستخدم بنسل مع الرولر، تمام. يبقى هنا الايه؟ اورطه related to circulation. انا لسه لو استعملت بن غلط. what؟ لو استعملت بن هيكون غلط. انا بقول لك احنا هنحسبها لك ترو، لكن انا بكلمك على الفاينل اكسترنال اكزام بقى، ما ينفعش تستخدم بن خالص، تمام. طيب السيرفكس هو apart من الفيميل ريبرودكتيف سيستم، ديودينوم مع الدايجستيف سيستم، ريبس مع البريذنج سيستم. sensory neuron is related to reflex action, and ureter is a part of the urinary system، يعني in excretion. during inspiration يعني inhalation the pressure and volume of thorax change. طب أنا عايز أعرف بيقول لك state، يعني حدد these changes. What happens to the pressure? What happens to the volume؟ البريشر during الانهيليشن، البريشر هيحصل له إيه؟ وإحنا لسه بنعمل inhalation، البريشر بيحصل له decreasing أو decreased. لكن الفوليوم of air is increasing.
أو ال volume of thoracic cavity كله على بعضه is increasing. 11 alveoli were ventilated to provide efficient gas exchange. State the name of the muscles that causes ribs to move during ventilation. المسلز هو هنا قايل لك muscles، يبقى اللي هيكتب diaphragm ممكن ما تبقاش accepted عشان diaphragm هيقول لك muscle واحدة. many muscles يبقى intercostal. State two ways in which the composition of inspired air differ from composition of expired air. طبعا احنا قلنا ال inspired air يبقى less CO2 more O2 less vapor less temperature، كل ده accepted. 13 explain how the body prevents particles in inspired air from reaching the gas exchange surfaces. الموضوع انت بتتكلم عن الهيرز اللي موجوده في النوز to trap particles. الجوبلت سيلز هتسكريت ميوكس. السيلياتد سيلز هتموف الميوكس up the trachea and then to the mouth cavity اللي هو pharynx. This mucus can be swallowed again where it can be digested in the stomach by hydrochloric acid. Questions بعد كده. when external intercostal muscle contract، انا قلت لك ان الاكسترنال intercostal muscle دي ماشيه مع الدايفرام بالظبط. يعني when the diaphragm contract يبقى اكيد الاكسترنال intercostal muscle contract while the internal intercostal muscles relax. المهم لما الدايفرام يحصل له contraction what happens to the pressure and volume؟ just mention it حالا، لسه قايلين during inhalation the pressure decrease while the volume increase. يبقى الانسر is B. Here, which action increase volume of thoracic during breathing؟ The external intercostal muscle should contract. يبقى A or B. C أو D خلاص cancelled بقى. An internal is opposite. يبقى one contract the other relax. يبقى هي دي true. أكيد الدايفرام ماشي بالظبط مع الاكسترنال، يبقى contract يبقى B sure هو الصح. 16. What help oxygen to be absorbed rapidly into the blood؟ هل الاير breathe in less oxygen than air outside؟ No. Alveoli have thick؟ Wrong. Alveoli have thin and large surfaces؟ Yes. D. The concentration of oxygen in blood is higher؟ طبعا غلط. الأكسجين دايما بيكون less. Apparatus was set as shown. Air air. طب هنعدي على كام ستيشن؟ 4. 1 عندك صوديوم هيدروكسيد ده بيابزورب اهو minus carbon dioxide. اللايم ووتر to test for carbon dioxide. If we have carbon dioxide it changes into turbid. طيب الاير اللي خارج هنا ما عنديش فيه اي حاجه بتساعد في الفوتوسينثيس بروسيس لانها light prevented by black paper. والكربون دايوكسيد absorbed، يعني البلانت ده ما عندوش اوبشن خالص غير الريسبيريشن. هيعمل respiration in the cells and then will release carbon dioxide. Carbon dioxide gas changes slime water milky or cloudy. المهم صوديوم ده remove lime water goes cloudy. لو عندك carbon dioxide what happens to the lime water in X and Y؟ and ال X doesn't change يعني stay clear، يبقى الانسر C or D. لكن في ال Y turns cloudy يبقى goes cloudy، يبقى C is best answer. Question 18. عشان كده محتاج تجيب معاك الكالكوليتر. يبقى تاني الرولر البنسل الإريزر calculator. An investigation study recorded to the volume of air inspired in 1 minute.
ده التايم بتاعك وهو بيحسب الفوليوم. The measurement was taken while the student was resting and again when the student ran 800-meter race. Before age at the end المفروض هنا before the race the volume of air inspired كان 5.80. أما at the end of the race the volume of air inspired becomes 88.75. Calculate the increase in the volume of air inspired by the student at the end of the race. طبعا الفاينل minus الانيشيال divided الانيشيال times 100. محتاج 1 مارك يبقى انت تكتب ما تكتبش الرول، اكتب على طول. عايز تكتب الرول اتس اوكي طبعا بريفيرد. النمبرز دايركتلي اتس اوكي. عندك 88 ده الاند 0.75 minus 5.80 divided 5.80 times 100 هيطلع لك 82.95. بص الريشيو ده قد ايه او انكريز. هو كالكوليت انكريز او مش عايز حتى انا كنت فاكر هو عايز كالكوليت ذا percentage increase، عشان كده عملت تايمز 100. مش محتاج اعمل تايمز 100 ولا محتاج اكتب البرسنتج. طيب يعني مستر لسه عامل لهم الاتنين ماينس. نعم. عامل لهم الاتنين ماينس خلاص. هو انت مش عارف ازاي بنحسب البرسنتج انكريز او ديكريز؟ لا عارف، بس هو ما سألش عن حلو percentage قوي. يبقى انكريز بس. تمام. طبعا فانا دي عامل اتنين اسهل من ماينس. البرسنتج انكريز. هتعمل الاثنين ماينس عادي خالص. الفاينل ماينس الانيشيال divided by الانيشيال. اوكي. لو هو هنا عايز هو بقى مش عايز دي او مش عايز البرسنتج، فانت هتجيب الفاينل ماينس الايه الانيشيال على طول. ده ماينس ده، عشان كده يدي لك الريزلت دي. اما طلب منك البرسنتج هتروح عامل على مين؟ divided الانيشيال divided الانيشيال وتايمز ال 100 في الاخر. اوكي. A girl hold breath for 30 seconds, breathed out and then breathed in. Compared with the air she breathed out, the air she breathed in contained less طبعا carbon dioxide and water vapor. أكيد طبعا. Explain one way that the lungs of the mammal are adapted to increase the rate of diffusion of oxygen from alveoli to the blood. عندنا كذا حاجة نقولها. يعني الالفيولاي have a very large number بيوصل ل 600 million in one lung to increase surface area and supplied with dense blood capillaries, and it's have one cell thick to decrease the distance of diffusion, and it has a constant supply with the blood to create low gas gradient or different gas concentration ما بين البلد وما بين الاير inside the alveoli. State 2 changes that the body makes to increase volume of air inspired بيعمل breathing more rapid و breathing more deeper يعني heavy أو heavier. Suggest one reason why the body needs more air during exercises. طبعا body needs more energy. Energy يبقى more energy is required and oxygen gas is needed to burn more food or to burn more glucose and release more energy, more muscle contraction, to send more blood to the lung, to carry more oxygen gas, also to get rid of carbon dioxide gas. كل الانسرز دي can be accepted. عندك في مرض وراثي في امريكا مشهور جدا اسمه cystic fibrosis او التليف الكيسي، ده بيصيب الرئه اللنج.
A person with cystic fibrosis produce mucus which is very sticky. الديسيز ده بيكون lethal طبعا، بيموت الأطفال الصغيرة جدا. The mucus affected the function of cilia in air passages, suggest what effect this will have on the person with this condition. طبعا الميوكس is very difficult to move and it's sticky, increasing or irritate more coughing, وكمان ال breathing become harder or very difficult. يبقى هتcause more less oxygen entered inside the lung. هتأفكت ال energy produced. كل دي answers جميلة وسهلة. 24A. This diagram المطلوب show 3 types of cell found in female reproductive system. Draw one straight line to join. The Excel is that one storing food, and this one طبعا هي ciliated cell, while that one is a muscle. Cell B is not found inside the oviduct, the type of cell found on inside air passages leading to the lung. ماشي. إيه السؤال؟ Describe the function of these cells in air passages leading to the lung. طبعا السيليا beat up involuntarily أو in a rhythmical way. ليه؟ To remove dust. إيه تاني؟ To remove mucus that trap dust. And then it can keep the air pathways clean أو clear. هل في يا ترى ciliated cells موجودة في الأوفيدكت of the female اللي هي في اللوبيان تيوب؟ Yes موجودة. ليه؟ To push the ovum towards uterus أو to move the ovum وخلاص. This diagram show human respiratory system. على الشكل ده هو عايزك توضح البرونكيول واللارينكس والتراكية. يا حبيبي لازم تستخدم البنسل وتستخدم الرولر وبعدين تكتب الكلمة. لو قال لك هما symbolized A أو B أو C يبقى تكتب ال A وال B وال C، ما تكتبش بقى وقتها الفول نيم بتاع الأورجن. تاني عايزين نوضح البرونكيول لارينكس تراكية. برونكيول يبقى any one of those، ده أو ده أو ده. بعمل كده كيول. لارينكس يبقى that one. ومين تاني؟ lung. اللارينكس وتراكية. This is trachea, the long tube. Name one gas found in high concentration. أكيد طبعا CO2 أو water vapor. During inspiration, describe the mechanism of inspiration. فاكرين دايما كنا بنشرح الكويستشن ده على شكل تيبل. هنا الانهيليشن وهنا الاكزهيليشن. بتكلم على 5 أو حتى 6 steps. diaphragm contract. هو عايز مين بقى دلوقتي؟ هو عايز الانسبيريشن، يبقى عايزك تتكلم على دول بس. انسى ده. diaphragm contract and then moves down. External intercostal muscle contract. The air inside the lung volume increase. Air pressure decrease. أو نبدأ بالأول. Air pressure inside the lung decreases. So the air flows into the lung and then the two lungs becomes bigger. أو the thoracic cavity becomes enlarged أو enlarges. كل ده description بس، هو مش عايز حاجة، هو just description. مستر دول كده 3، في الرابعة أحط إيه؟ رابعة إيه؟ هم 4 درجات يعني إحنا قلنا pressure أنا decrease قلت و volume increase و أنا air قلت flows لا inside. أنا قلت أكتر. يعني أقول لك تاني. external intercostal muscle contract. diaphragm contract. زود كمان internal intercostal muscles relax.
Reps move up. The pressure of the lung decrease. Volume increase. Air flows into the lung. ادي 7. سهلة خالص. هنا. The diagram below shows the processes that are carried out by organs in the human body. Draw one line from each process to the other organ, or to the organ where the process takes place. You need to draw 5 lines. Breaks down alcohol, destroys hormones, eliminates excess water, excretes carbon dioxide, forms urea. طيب. Breaks down alcohol happens in liver. Destroys hormones, liver. Eliminate excess water, it's kidney. Excrete carbon dioxide, أكيد lung. Forms urea هو برضو الليفر. يبقى الليفر بيعمل 3 functions أو break down, destroy, and the formation of urea. لكن eliminating excess water أو eliminating اليوريا شخصيا تبقى kidney. Excreting carbon dioxide أكيد lung. What makes alveoli suitable as gas exchange surfaces? large total surface area كبيرة, well supplied with blood vessels. طبعا التو advantages موجودين فيها. ما ينفعش ما ينفعش. يبقى هنا ايه هو الصح. An investigation was carried out to 2 students. Each student breathed out as much as possible وبعد كده as quickly as possible. The volume of expired or exhaled air and the time taken were measured. The graph below shows the results of the investigation. We are comparing by male and female nearly of the same age طبعا. طبعا ال comparing بتكون غلط عشان هنا we have different genders. Anyway, at the time per second 1, 2, 3, 4, 5, 6. When the volume of expired air in male increased sharply more than the increasing in female, and the count out for the first second, and then it levels off عند الميل تقريبا after 1.5 وعند الفيميل تقريبا at the same time. الquestion A. I. State the volume of expired air by female student and amount of time she took to breathe out as much air as possible. طبعا أقصى حاجة هو عايز state the volume of air expired by female student. فين ال expired أو أدي ال volume of expired air in the first second and half تقريبا ثانية ونص. لأن كل سكوير بي represent 0.1. كل سكوير 0.1. طيب هنا maximum size of volume expired by the female goes ادي 2 وعندك كل واحدة برضو بوينت اللي انت عندك 10 سكويرز والديفرنس ما بينهم مارك divided 10 squares يبقى ال value of each square is 0.1. 2.1 لغاية 2.9 يبقى this is the volume 2.9 واليونت مكتوبة. But the time taken to expire that air هو التايم اللي تحت ده بقى اللي هو 1.5 second. State one difference and one similarity shown in the graph between result for male and female student. What is the difference? In the male exhale greater volume of air compared to female. طب السيميلاريتي ان الاثنين reached the same time to make their expiration. هنا male exhaled
more air than the female. السيميلاريتي الاتنين took the same time to exhale. طب يا مستر لو قلت إن both reach stable صح ولا لأ؟ يعني both امتى؟ level off. لأ مش امتى، يعني امتى؟ هما الاتنين leveled off خلاص. برضو اوكي. دي similarity. طيب number 3. This investigation was also carried out to another male student who had smoked cigarettes each day for the last 4 years. Suggest one way in which the result for the students would be different to those of female student who didn't smoke. تتوقع ايه؟ انه هياخد وقت اطول اكيد to push air outside، وكمان ان هو ممكن يكون it exhales more less air volume. اكيد السموكينج بيأفكت اللung capacity وبيأفكت اللung efficiency in pushing air out and pushing air in. يبقى he may suggest، يعني many answers ان هنا accepted، يبقى he may take longer time to exhale air. ممكن كمان ان الفوليوم of expired air يعني exhaled air is quite smaller أو smaller في حالة الايه السموكرز طبعا. explain كل ده distance وهنا 1 mark طبعا حاجة incredible قوي. explain the effect of strenuous physical activity on pH of the blood. طبعا احنا قلنا exercise need more energy and consume more oxygen gas, release more carbon dioxide gas, lowering pH value, sensed by the brain, sending impulses to the diaphragm and intercostal muscles to contract more and more deeper. Inhalation and exhalation happens more frequent and more deeper. تمام؟ ليه؟ to get rid of carbon dioxide gas. وفي كمان عند حضرتك حاجة ممكن تقولها اللي هي some lactic acid produced because oxygen is not enough, so muscles respired anaerobically releasing oxygen debit اللي هو between brackets lactic acid that should be broken down into liver cells by the effect of oxygen gas when it is available. وده necessitates more inhalation and exhalation even after. حدوتة جميلة وطويلة وسهلة. goblet cells secrete mucus. الميوكس قلناه 1000 مرة. I think إن إحنا كام دلوقتي؟ مش طيب كده يا شباب خلاص لأن عندي برضه سيشن بتاع جريد 10 حالا دلوقتي. طب يا شباب في أي question ممكن تبعتوه على الواتساب جروب. Thank you very much. أعمل stop recording. شكرا يا مستر.